Йоу! Погнали дальше. Так, чё, я, короче, туда не пойду, куда хотел пойти. Оказывается, если я туда иду, то теряется квест с гитянкой, с этими яслями. Поэтому, как говорится, нехуй туда идти. Собак со мной хочет поговорить, сутулая. Сейчас поговорим. Зелье общения же... Да, выпьем зелье чтения мысли. Я хуй знает, зачем я это делаю. Ну, пускай будет, типа того. Ну, чё ты, песик, хотел? Dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. Ого, что там тут у тебя? Что тут у тебя, Шарик? Деньги, я уже слышал. I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Погладь пса. Good boy. Получен кость, а звучал как деньги, блядь. Так. С Гейлом мне пока не надо разговаривать, потому что туда я не пойду. Ты чё мне скажешь, малой? I thank you for the invitation to your camp. It's, well appointed, not too crowded, perfect for thinking. And I've been doing just that. О It's чем? about Wulbrin. We know he's been taken to Moonrise Towers, and we know I'm going to save him. The problem is this. A preponderance of evidence that I am a terrible adventurer. I'm not sure I should trust Wulbrin's fate to, well, me. Так. Я же говорил, что я туда пойду и найду его. You've done so much already. I'm hesitant to prevail upon you again, but I can't risk recapture. I barely escaped last time. You'd do it then. You'd look for him. Ты сказал, что тебе, в принципе, только, блядь, порох там нужен, и все. Попробуй. That's very decent of you. Thank you. Надо краску себе There's купить, something else you should перекрасить. know. Something I can no longer ignore. I know you've learned about the gnome's pursuit of rune powder. Во-во. But do you know what it truly is? Нет. Давай рассказывай. A telepath. Until very recently, I thought rune powder was a myth. A substance so powerful it could fell a city. A nation. The Дикий огонь. Iron Hand gnomes have proven the impossible. Rune powder is real, and they have it in their possession. Где мне его найти, блядь, скажи мне лучше. Куда они To его Baldur's несли? Gate, I expect. Понятно. I don't know what they plan to do with it, but something of that power turned loose in the city. It could be carnage. Wulbrin must know their plans, and we must find him. Хорошо, разберемся. Я отыщу твоего друга, и вместе мы остановим гномов вот такого-то типа. I'd А там kiss потом you, будет видно. but neither of us deserve that. Да, Thank you. не стоит. Уйти. Так, ты будешь там книжку читать? Well, hello. What can I do for you? Опа, она в болоте, мне попался охотник на монстров. Уж не тебя ли он искал? Excuse me? Not every monster hunter we stumble across is trying to kill me. Then again, we're not exactly keeping a low profile out here. Fine, I'll bite. What did he look like? Как Ван Хельсинг старый. Так. Здоровый. Драконорожденный, блядь. Ну, вроде A так. cur? What are those vagabonds? Why would they... Cazador. Of course he'd send a gur to hunt me down.
Как охотник на монстров может работать на вампиров? They may have no idea who they're working for. Cazador likely paid someone to pay someone to call in a favor. And here we are. He doesn't do simple plans. Not if he has a complex one that pits a dozen enemies against each other. No. This hunter is a message. Cazador's letting me know that even out here, he can get to me. He wants me back. С ним разберемся, с этим Кададором, блядь. Не волнуйся, со мной теперь ты в безопасности. Safe? Конечно. You think I'm safe? Конечно. Do you know the power a vampire lord possesses? Да похуй He обоссым. can change shape, turn into mist, call walls to do his bidding, shrug off blows like they're nothing. He could walk into our camp tonight нас and есть kill маг. you with his bare hands. And you'd be lucky if death was the worst thing that happened to you. Ну, бля, хорошо. Вампира можно победить, и мы его You победим. don't understand. You don't know him. Не ссы, говорю, Just блядь. trust me when I say we need to be careful. He'll send more lackeys. He has plenty of souls to command. We just have to be vigilant, keep our wits about us, and kill any monster hunters on sight. Что ты думаешь о предложении Рафаэла? I won't lie. It's tempting. If I keep the tadpole, I risk transforming into a grotesque monster. If I lose the tadpole, Cazador has control of me, body and soul, and I return to the shadows. It's grim either way. So why not sell what's left of my soul to a devil? Better he has it than Cazador. Так. Сменишь одного хозяина на другого, все равно останешься рабом. Нахуй дьяволу этому доверять, или кто он там, демон, блядь. You're familiar with the phrase, better the devil you know? I know Cazador. And I'll take anything that saves me from that. Пойдем с нами, пятым. Sorry, but I prefer groups that are a little smaller. More lose a follower or Хорошо, так. Я хочу... Во-первых, я хочу вот что сделать. Что у меня тут есть? Да, вот это можем осмотреть. Экипировать, метнуть. Давай отправим в лагерь. Не нужна. Отправить в лагерь. Ты что такое? Записка кузнеца. Отправить в товары. Ты чё? Давай, отправить в лагерь. А почему это у меня, блядь, не продано? Я не понял. Блядь, ну давай тебя отправим пока в лагерь. Вот ты давай, что такое? Использовать. Broken moon lantern catches your eye. Its glow now snuffed out. Понял. Пока оставим его. О! Метнуть. Шарик. Я, как и ты, был на цепи. Кстати, что у меня там по алхимии-то? Что я могу тут создать? Что у меня тут вообще происходит? Так, все, пойдем дальше. Давай я тебя пока выгоню из отряда. Я хочу узнать, что там по книжке будет. Copper for your thoughts. Так, я думаю, ебать с тобой можно много о чем. Как у тебя в груди ощутилась такая штуковина? The year, 10 year. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot.
Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Так. Ты говорил, что работал на кого-то, и он продал тебя за рель. Каково это было? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Так. Итак, с паладином мы разобрались. Что у тебя дальше по плану? First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic around here, right? Да, блядь, нет, он ушел нахуй из лагеря, хуй знает куда. Так, побудь чуть-чуть в лагере. Oh, come on. You don't mean that. Ты меня слышал? Oh, fine. Я пойду вот это вот. Общий тайник. Атрос получил вещь брелок. Ее передает Карлах. Карлах дает кое-что. Сумка алхимика, сумка с припасами, ключ от номера. Чего, блядь? Ебать, у меня всяких свитков, блядь, надо тут тоже порядок навести, ебать. Так, давай с тобой сперва. Hello. What can I do for you? Lead on. Надо, кажется, со всеми здесь попиздеть. Воу, точно, у тебя же уровень, блядь. Well, hello. Лут. Заменить заклинание. Изменение облика. Да, вот это вот. Подтвердить. На что? Давай на... Даже не знаю на что, блядь. На 10 ходов можно вообще вывести типа из строя. Принять. Итак, читай. You've seen much of the book, but its most powerful secrets are guarded by indecipherable glyphs. Without a key, they may be locked away forever. Блядь, что за ключ? Ёбаный-бобаный, блядь. Все, оставайся тут обратно. What to do? Well, hello. What can I do for you? Подожди, стой, а я могу за тебя Trust no one. подойти поговорить сам с собой? Не могу, да? А то, может, тебя можно в лагере оставить. Все, брат, оставайся здесь. Oh, darling, I'm hurt. It sounds... Получает, ну, некромантия тихая. Что, блядь? А чё ты мне ее отдал, ебать? Я не хочу ее читать. Может, ее Гейлу дать почитать? Гейл.
Lost in thought. Давай сохранимся. Ты ж хотел ее себе почитать. Вот на, почитай. The book refuses to open. For you, at least. Понятно. Давай ее уберем. Так, что тут у меня такое, блядь? Разговор с мертвыми. А почему у тебя вообще нет никакого этого, блядь, ожерелья, нахуй? Луч страха. Пугает вашу цель. Ну, блядь, такое, если честно. Ну, это тоже дополнительный урон. Разговор с мертвыми. Вот, давай посмотрим вот этот. Стихийный резонанс. Если владелец наносит урон кислотой, огнем, молнией, чистым или энергетическим урон, то он получает устойчивость к этому типу. Блять, ну, сука, неплохо. Неплохо, конечно. Но это надо, я так понимаю, подойти в рукопашную ударить или что, блять? Ладно, отправить в лагерь его. Ты. Плюс 1 классу брони. Да тоже отправить в лагерь пока. Так, какой бы тебе одеть, блядь, этот? Разряд молнии. А, вот же у тебя было. Давай, вот это будешь носить у меня. Разговор с мертвыми. А ты что делаешь? Ну, у тебя тоже хуйня вообще, ожерелье, блядь. А у тебя... Нет, у тебя классное ожерелье. Ну, блядь, такое себе. Отправить в лагерь. Отправить в лагерь. Бля, хилки надо купить. Да, пока так делаем. Ладно, я сейчас, короче, тоже посмотрю, что есть у кого, и раскидаю между этими. Нет, стоп, надо сперва еще кого-нибудь найти. Так, лягушка, мы с тобой сейчас пойдем туда. Так, Гейл, нет, с тобой не хочу разговаривать, с тобой разговаривал. С тобой надо будет попиздеть. Да, пойдем с тобой, может, поговорим. Надо со всеми поговорить. Это будет такая разговорная серия. What's on your mind? Блять, нехороший вообще такой разговор. Мне интересно, о каком могущественном правителе шла речь в твоем рассказе. Ah, yes. Karsus. Karsus was perhaps the most powerful wizard that ever lived. The child who would be a god, the elves called him. And he tried. With a spell of his own devising, he endeavored to usurp in one fell swoop the power of the goddess of magic. Mistral, she was called then. Imagine what it must have felt like to be a god, to know yourself, to be untouchable, to be mistaken. As Karsus aimed his spell at her, she began to unravel, and with her, the entire weave. Too late did he realize what he had unleashed. It would have been the end of everything had not Mistral sacrificed herself. The goddess of magic is all magic. By dying, the entire weave was lost, and the spell that challenged a god failed. It was the end of Mistral, the end of Karsus, and the end of an entire civilization. As the child who would be a god was turned to stone, his empire came crashing down around him,
The floating cities of Netheril were no more. An event that came to be known as Karsus's folly. Да, когда смертный пытается стать богом, это никогда добром не кончается. Loving them has its side effects as well. Now, so many centuries later, I try to follow in the footsteps of Karsus. Not to destroy Mistra, but to prove my love for her. I tried to control only a fraction of the magic that was unleashed that fateful day. I merely sought to return one tiny diamond to an imperfect crown. Gale's folly, one might call it. History, repetition. It's the way things go. Так. Все, с тобой обо всем поговорил. Пойдем теперь с тобой обо всем поговорим. Speak. Сейчас пойдем твою колыбельку твою. Мне кажется, или в последнее время ты меня смотришь как по-особенному? I have a confession. I was too hasty to judge you. I thought you witless, gutless, unimpressively bland. А теперь? Now, well, you've earned my respect and more still. You've proven your wits. You are efficient and dominant, in and out of battle. You've proven your courage. I swear you would tear the horns off one dragon to plunge into another. And you're hardly bland. Your scent alone is enough to make my neck sweat and my hairs stand on end. Опять домогается, блядь. С такой меня уважающим корчу недовольно мину. Да. If you must know, Vlaakith requires everything of her children. I can't count how many bruises I've inflicted. Can't measure how much blood I've drawn in the undying queen's name. I know only blood red and death black. My mind is silver, and my body steel. I am what I must be. Say what I must be. To survive every beast I face and every wound I bear. Enough talk. I will be plain. I want to taste you. Perhaps tonight, perhaps later. But I want it all the same. Do you? Я не хочу. Мне очень лестно, но ответ нет. Your loss, I fear. One day soon, you will wonder how my lips might have tasted, how my fingers on your skin might have felt, and you will wish you could return to this lost moment. Давай, до свидания, иди там. Займись другими делами какими-нибудь. Так, вот с тобой надо много о чем побазарить. What's on your mind? Что с тобой делает адский двигатель, блядь? Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Так, наверное, это выматывает. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. But not today. Давай еще с тобой поговорим. What's on your mind? Надо обо всем с тобой поговорить. По твоему богатому опыту, как лучше всего убить демона Рафаила этого? Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them.
Anyway, what were we talking about? Вы с Мизрой, похоже, знакомы. Как это вышло? We were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. But she favored me like a child favors a captive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Как думаешь, она так и будет преследовать тебя? I don't know. You'd think she'd have more important things to do. Devils and their pride. Теперь я понимаю, почему он хотел сбежать. No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Сменить тему для разговора. Ну все, пошли. Вот уж не думал, что здесь очутишься, да? Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the blade of frontiers on my tail. But what about you? Я жил бы в своем доме, не ведая ни забот, ни хлопот. Oh man, lucky you. That's the dream. Maybe when this is all done, you can show me where you came from. Да мне самому бы интересно My family home's long gone, but I'll show you my favorite chow hall in the city, if it's still standing. Так, все, мы с тобой обо всем Hey, поговорили. soldier. Давай с тобой про способности You поговорим. really did it, huh? Not worried about adding more illithid into the mix? Well, what can I say? You look fine, smell fine, seem fine. And yet, you're more mind flayer than ever. Hope you don't expect me to follow your lead in this. Ну это уже на твое усмотрение, блядь. Это твой выбор. Но я думаю, личинки делают меня сильнее. Нет, конечно. Good. And you know, keep an eye on yourself. If you start feeling loopy, shout. We don't know what these tadpoles are capable of. Нормально. Будем лечить, все сразу вытащим потом. Так, мне надо достать отсюда штуку и пойти поговорить с этой. Так, что у меня тут вообще есть, ебать? Это же все пустое, да? Да, это все пустое. Ага, это плохие вот эти. Меч. 6-16. Стань немоты, а это... Это ничего не дает. Плохой меч. Дубина. Клинок правосудия. Тоже хуйня у меня есть это. Тоже мне не надо. Это что такое? Понятно. Вот это классная штука. Перчатки. Ара демонического духа. Существо, призванное владельцем, обладает устойчивостью к любому урону. Блять, вот это классная штука вообще, конечно. Собака там гуляет. Варианты сортировки. Тип. Так, а где же эта штука, которую я поднял? Которую надо показать этой. Не понял. А вот она. Идол шар. Все, пойдем. Что вот это такое? Волшебное зеркало, блядь. Что это за зеркало волшебное? What the fuck?
Серьезно? Ебать, может я смогу тебе глаза сейчас вернуть нормально. А, не, я меняю, ничего не меняется. Ну да, хотя бы второй тогда такой же, блядь, сделаем. Как подтвердить? О! Такой же? Вроде такой же. А то как дебил хожу, блядь. Подтвердить. Боди-арт. Я вот себе ставил боди-арт, а он почему-то не выбрался. Ничего нового не завезли. Вот этот. О! Что значит стиль? А, пирсинг мне не нужен. Как все сохранить? Ну-ка покажи глазки свои. Ладно, сейчас узнаем. Так, ты чё, демон? Well met. Непонятно, изменился глаз или нет. Ну каково это быть сыном великого герцога? Not so enchanting as you'd think. The Portiers, the Caldwells, they were the blue bloods hosting the fancy balls and drinking from gold goblets. Нет, не изменился глаз. Father's the son of a blacksmith, born with barely a coin in the coffers. He made a name for himself among the Flaming Fist, brave as Baldur and stubborn as a deep Rothay, daring, outspoken, but hardly posh. I spent more time dueling with father than I did rubbing elbows with lords. Not to say I didn't develop a taste for good wine and a talent for courtly dance. Так, придворные танцы. А теперь ты клинок фронтира. Совсем другая жизнь, да? Yes and no. Father taught me the 4 pillars of power: courage, insight, strategy, justice. He reckoned I'd follow in his footsteps. First as a fist marshal, then as a duke. Vanquish evil, maintain order, save the world. But a duke makes bedfellows with more monsters than he slays. Father called it diplomacy. I called it hypocrisy. In the frontiers, there is no posturing, no diplomacy. I slay monsters, I don't consort with them. Even if I might look like one. А, ты теперь красавчик, вообще пиздец. Что ты думаешь о Рафаиле? He brings to mind a story. The Devil with the Silver Tongue. An old fairy tale my father read to me. The kind with a hero, a villain, and a moral. A farmer made a deal with the devil, so the story goes. In exchange for the farmer's dearest fruit, the devil granted him a bottomless coin purse. Что он туда провалился? The farmer's dearest fruit, naturally, was no apple nor peach, but his beloved daughter. We can learn a lot from fairy tales. Don't you think? Угу. Так. Да, с подходящим учителем. Что ты думаешь о дьяволе, Уилл? Refuse him. No matter how tempting the offer, no matter how delicious the feast he lays out for you, the Согласен. cost will be too great. Не волнуйся, сделка с дьяволом меня не интересует. That's because you still have hope. But when he becomes your last hope, remember this. Хорошо. He'll require of you only what you're least ready to part with, and then require more still. You might think you'd give up anything for a cure, but the devil won't take just anything. He'll take everything. Расскажи, как ты стал клинком фронтира? My father once said, one does not pursue a champion's life. One merely answers its call. So it was for me. After my exile, I was hunting near the Cloakwood. I heard a child crying out from a lone farmstead. I found him in the fields, flanked by goblins. His mother's corpse bled into the soil next to him. I don't remember much of the battle, but I remember drying the boy's tears after. Молодец, тебе есть чем гордиться.
Интересно, а что с мальчиком стало дальше? I left him with his uncles. 5 years on, and he's flourishing. If only every child was so lucky. I mourn the ones I could never save, whose cries I never heard. In the boy's tears, I finally saw the suffering wrought by the villains of the wild. The frontiers demanded a blade, and so I heeded. Балдурис, блядь. Теперь я наконец знаю, как выглядит живая легенда. And it's nice to meet someone of your talents. Having a worm wriggling in my skull didn't instill much confidence in the days ahead. With you as my ally, the future looks a little less daunting. Каково оно быть дьяволом? It's said that anyone who bathes in the river of blood emerges as one born anew. It's a lot like that, I imagine. I feel the weight of these horns on my head, curling upwards like a mammoth's tusks. I feel these ridges snaking down my neck. Not to mention a few bumps and prongs in unmentionable places. But I haven't seen my reflection just yet. Be my mirror. What do you see? Ты уёбок. Очень симпатично, блядь. Я вижу клинок фронтира, ни больше, ни меньше. It's because you know the heart lurking under the horns. The people will see a curiosity, maybe even a beast hungry for their souls. But I will slay their monsters, keep them safe, and one day they will see the blade of frontiers again. Молодец. Тебе нужно как-то избавиться от этого договора. A possibility that's kept me awake countless nights. But I don't have a clue where to start, other than play her games and play by the rules. That's the only language devils listen to. Так. Должен быть в контракте какая-то лазейка, которая позволила тебе освободиться. It could well be. She has the blighted thing. What I know of it is simply what has engraved itself upon my memory. My contract is very clear. I can bring Mazora no harm. She'll have to let me out of my pact willingly. Значит, надо The его only уговорить. way out is if I can out-bargain her. We're standing here with nothing but the clothes on our backs and the worms in our heads. Так. Мы можем ее победить, если объединим наших червяков, блядь. We can. I'm sure of it. How glad I am that you see me as more than my patron's pet. Все, мы с тобой обо всем поговорили. Well met. Что ты думаешь о летийском паразите, блядь? I think that unknowable powers come with unknowable consequences. I can't say I'm not curious. But once you've taken a illithid by the talon, there's no telling how deep into the abyss it might drag you. Убеждение. Я не хочу никого убеждать. Это ваши выборы. All right. What else is on your mind? Так, пойти надо глаз себе опять починить. Забыл, блядь, нажать просто подтвердить. Ну-ка, покажите мне рожу. Ну, блядь, покажите рожу-то, ёбаный в рот. А как ближе еще увеличить? Во. Вот, да? Да. Подтвердить. Боди-арт. Вот так вот, подтвердить. Так, а я вот что хочу попробовать. Ну-ка ты сможешь сюда подойти? Топ-топ-топ-топ пока. Ну вот. А ты можешь поговорить с кем-нибудь?
Ну, когда с тобой поговорим. О чем вы будете говорить, интересно? Well met. А, понял. All's well that ends. Так, ты что-нибудь новое расскажешь? Fate spins along as it. Dost thou require a new ally? Не, ничего не можешь. Так, Shadowheart, тебя я оставлю на сладенькое, на десерт. Давай с тобой побазарим, а то Хальтин, я с тобой так и не разговаривал. Да, хочу побеседовать. Я нашел твердыню в подземелье, о которой ты говорил. Место под названием Impressive. Most would quake at the mere thought of delving that far into the Underdark. What did you find? Так, последователь Абсолют, но больше вроде никого. Последователь Абсолют. Keep looking. If they're present, then it's likely there's a route to Moonrise somewhere. Да, я его It may нашел. prove impossible to avoid the shadow curse entirely. But if you find any way to limit your exposure, seize it. Так. Я там в прошлой серии обрежу финал, потому что я, блядь, поднялся туда наверх, и у меня пропал квест с яслями гаитянки. И поэтому я отсюда начну. Так. Ты считаешь, будто ответственность за темное проклятие лежит на тебе. Почему? Well, there's hardly anyone left to share the responsibility with. Few who witnessed the fall of Moonrise still draw breath. What Ketheric Thorm unleashed is not something that nature can undo by itself. I must do what I can. I studied the shadow curse for years, but to truly understand it and stop it, I must reach its source. Доберемся. Почему ты со мной не хочешь ходить, блядь? Я бы хотел с медведя, чтобы ты прощался. Мы дрались. Ты потому пошел с Адрианом? Думал, что он отыщет дорогу к лунным башням? Precisely. Then perhaps I could have done something about both the shadow curse and Ceramorphosis aberrations. But in my eagerness, I put far too much faith in the abilities of Aradin and his band. We didn't even get close. Так, тебе не жалко оставлять место это? Miss it? Oh dear, no. It's a terrible burden. Takes you away from nature and forces you to deal with others' problems and personalities. Be wary of anyone who actually wants such a role, I say. Likely they don't understand it, or they have ill intent. I'm just glad to be out here amidst the Oak Father's creations. Надеюсь, тебе уютно в лагере? With such stimulating company? Never better. Вот это самое опасное. Если с ним зафлиртуешь, тебя медведь выебет. Давай еще с тобой You поговорим. wish to speak? Да. А, все, да. Так, Shadowheart. Снимай трусы, говорю. I was hoping you'd come to chat. What do you need? Мне тут попался идол шар. Взгляни, может тебе понравится. You thought of me. Thank you. It's beautiful. I'll find a place of honor for it in camp. Nobody's ever given me anything before. What do I owe you in return? Шучу отпедрючить. Золото и богатство. Это просто подарок, я ничего в ответ не жду. Thank you. Lady Shard teaches us to forswear material goods, but I think she'll make an exception for her own image. I wonder, perhaps this is connected to the Dark Justiciars. This is no coincidence, I'm sure of it. I need to keep an eye out for more signs. Learn more about the Justiciars' presence in these lands. It could be important. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. Отлично, поглядим, вдруг удастся что-то найти. Thank you. I should have known you'd be understanding.
Мы с тобой разделяем нечто особенное. Я хочу поговорить с тобой об этом. Very serious of you. But go ahead. Раздевайся. Even if I could remember, I'm not sure I'd tell you. Мы с тобой уже об этом I don't want разговаривали. your ego to get overinflated. Fine. What's on your mind? I suppose some would commend our actions. Goblins would have razed that whole place to... No excuse to rest on our laurels, though. We've still got our own problems to contend with. Quite splendidly, to give credit where it's due. You and I... Ну вот, блядь. Не снимает нихуя трусы. Гадина такая. Так, чё, я сейчас на этом закончу. Я за кадром раскидаю все вот эти свитки, там, блядь, всякие яды, хуяды между этими типами. И вот этих попробую попереодеваю в шмот, который у меня уже есть. Выбрать лучший для вот этих вот троих. Ой, а ты что это у меня зелененький посветился? Ну и все. На этом я закончу. Всем пока.